8. Butterfly's effect divergence. Load this data. Kirisu bolts into the development moon, suddenly bursting with enthusiasm. ノリノリである。マユシーのバナナ、ずいぶん減ったね。また買ってこなくちゃ。Only one banana remains untouched. We got rid of the jellified bananas and then we ate the rest. ごめんね、マユリさん。後で新しいバナナ買ってくるから。本当？嬉しいな。オカリンやダル君はね、バナナ勝手に食べてもちっとも買ってきてくれないのです。I'll be sure to amend that in the future. A bunch of bananas is a small price to pay in order to bring chaos to the world. Kirisu picks the last banana off the stem, leans under the table, and places it inside the microwave. まずはゼリーマンになるか試してみる。She tries to get up and gloriously bangs her head underneath the table. ドジっ子アピールはよせ。しとらんわ。Kirisu gets up, blushing in embarrassment with tears in her eyes. このレンジの配置、なんとかしろ。危ないしめんどくさい。床に穴が開いてしまうから無理だ。クリスちゃん、クリスちゃん。痛いの痛いの、飛んでけ。Mayuri pats the back of Kirisu's head, then sweeps her hand through the air. サンクス、マユリさん。Did that actually work? Kirisu pulls herself together, types on her phone, and activates the phone wave. Name subject to change. The banana inside the microwave slowly begins to spin backwards as the timer counts down. Kirisu, who's peering into the microwave, suddenly shouts in surprise. The banana has vanished. And at the exact same moment, the banana reappears on its stem, jellified. Ooh! ゲルバナになったね。やはり俺の予想通り、発生条件は時間帯だったな。I was a little anxious about the result, but it all worked out. I outwitted the impertinent genius girl. Now my position as symbol of the lab is secure. やるわね、岡部。あまりに単純すぎて気づけなかった。Kirisu says with a slightly sulky expression. 悔しいのか？それでも俺に3時の言葉を送る姿勢は強化してやろう。Way to rub it in. それより D メールが再現できるかについても確認しないと。Kirisu ignores my proud laughter and excitedly starts typing out a mail. このHOUOUIN KYOUMAの威厳がクリスティーナのせいでどんどん落ちていく。もともと威厳はないと思う。いいからそこの男子2人手伝って。岡部、あんたの携帯にメール送るから。When did I become her assistant? I grind my teeth in frustration, but I do as I told and insert my phone into the phone wave name subject to change as slot. ねえねえ、クリスちゃん、なんて送るの？ Mayuri presses up against Kirisu and sneaks a peek at her phone. 別に意味のある文章である必要はない。送れるかどうかを確認できさえすればいいんだから。It actually does kinda make a difference what you say, because it's going into the past. どれどれ？岡部はずアンエア。待て！そこの助手！何を打ち込んでいる？そうね。準備いい？送るわよ。Daru has already set the microwave's timer through the X68 100,000 thingy. There's nothing inside, but the microwave still operates. The countdown starts from 120. This is where the timing counts. We know that we have to open the microwave door during operation, but we still don't know when to send the mail. For now, we'll do them simultaneously. Kirisu readies her finger on the phone's send button. I grasp the microwave's door handle. Mayuri seeks cover. じゃあカウントするぜ。The microwave timer soon indicates 70. 3、2、1、0。Kirisu presses send. And at nearly the same instant, I open the microwave door. 来たぞ。
Lightning crackles in the air. The cushion underneath the phone wave name subject to change collapses under the weight. The floor starts creaking. It's exactly like the discharge phenomenon that occurred before. The discharge lasts for about 10 seconds. After it subsides, we stare at the phone wave name subject to change with bated breath. Luckily, it didn't break through the floor. メール届いた。 Disconnect my phone from the phone wave name subject to change and check my mail. Kirisu stands beside me and peers at the screen. There's an email here, 2 of them even, and they're written in English. The timestamps are from 5 days ago. Kirisu starts laughing when she sees the mail, even though she's the one who wrote it. The Okabe in the first one is obviously my name. But what does airhead in the second one mean? My English is shaky. Is she saying my head can fly or something? Whatever. I may not know what it means, but I do know this. My assistant is making fun of me. That doesn't matter right now. クリスティーナ、お前はメールを2通送ったのか？うん、送ったのは1通だけ。マヨシーも見たよ。あのね、本当に1通だった。しかし2通受信しているぞ。そうね、1つの文章だったのに分割されてる。ちなみにこの文章の意味は？自分で調べれば。 I guess she doesn't want to answer. そういえばさ、この前の D メールも文章は途中で切れてたよな。そうだったか？そうそう、着歴見てみなよ。僕は確かオカリンは変態って送ったはずだお。Yes, yes, come on. What are you doing? Are you seriously going this slowly? Come on. Seriously? Come on, come on. 確かにこちらも2つに分割されているな。何が原因なのかしら。ゼリーマンと関係があるかもしれん。でもマヨシーはね、どうして5日前に届いたかの方が気になります。確かに前に送った時も5日前に届いてたわよね。ああ、そうだった。なんか法則性でもあるんじゃね？じゃあさ、もっとじゃんじゃん送ってみようよ。Mayuri's right. Now that we've figured out how to send with emails, we should keep experimenting and collect as much data as we can. よし、ラボメンよ、全員配置につけい。また始まった。これより D メール実験を可能な限り連続で行う。ダルはペケロッパにて電話レンジカッコ仮の監視、調整、情報収集。助手はメールを打ち続けろ。さまざまなパターンの文章を試せ。日本語、英語、全角半角、絵文字。内容は問わん。 I'm sure Shining Finger would be better for the job, but since she's not a lab mem, I'll leave it to Kirisu. マヨシーは？マユリには買い出しを命じる。とりあえずバナナを買ってきてくれ。金はこの法王院京馬が出す。ああ、オカリン太っ腹だね。じゃあ岡部はレンジのドアの開け閉めね。うひょー、刺身にタンポポの花を乗せる仕事並みの単純作業じゃね？いや、上司の判断は的確だ。おそらく D メール製品の鍵はレンジのドアを開けるタイミングにかかっている。あ、いや、冗談で言ったんだけど。レンジのドアの開け閉め、この法院京馬に任せるがいい。
神のごとき正確さと修羅のごとき大胆さ、そして女性を扱うかのごとき繊細さを持って開け示してやろう。ああ、オカリンエッチ。なお本作戦はトップシークレットである。誰にも漏らしてはならない。いいな。 Mayuri nods. The others are ignoring me. では作戦名を発表する。 Oh no. Here we go. 作戦名とかいらないから始めましょう。なんだと。 You ruined my climactic scene. Damn you, assistant. This is an outrage. Afterwards, the D-mail experiment, its name Operation Erd, though I lost my chance to announce it, continues for 2 hours. During that time, every D-mail goes back in time without a hitch. Now, it's time to take a break. We are all hungry except for Mayuri. We've been up since last night. どうぞ休んでて。私はもうちょっとやってみるから。 Since she's been going at it for hours and she's still full of energy, it's hard to believe she was so opposed to time travel research before. Her scientist blood must be on fire. We've made a number of discoveries, but we can wait to assess them until after we eat. Daru and I leave the 2 girls to watch over the lab as we go shopping at the convenience store. We return from the convenience store to find the Bron-Tube Workshop's one and only part-time warrior standing in front of the building. She's stretching. She notices me and calls without stopping her exercises. なんか朝から愉快そうなことしてる？ Shenanigans? This girl has a thing for unusual words. What happened to top secret, Okabe? 人類史にその名を残すであろうタイムマシンを作っているのだ。そっか。お前もっと驚いたらどうなのだ。ま、信じられんのは当然じゃね。僕も最初は半信半疑だったし。つうかそう簡単に秘密ばらしちゃっていいのオカリン。機密事項じゃなかった？しまった。そこのバイト選手を今俺が話したことは内密に頼む。いいけどそうじゃなくてさ。 Part-time warrior glances at the Bron-Tube Workshop. 園長がすっごくイライラしてるわけ。というと2階からの振動がすごくってさ、埃が落ちてくるだけじゃなくて実際に揺れるんだよね。爆撃。あいつら一体何してんだ。家賃あげてやるぞこらってぼやいてた。謝りに行った方がいいかも。ゲゲゲ、追い出されたらまずくね。よし、ここは俺に任せろ。それとダルよ、助手にしばらく実験を止めるように伝えてくれ。了解。あんた今最高に輝いてるよ。Daru salutes, then races up to the second floor. そういや、マキセ・クリスって来てんの？おう。 Come to think of it, she did pick a fight with Christina yesterday. 知り合いなのか？昨日が初見。初見？ That's a strange way of putting it. あ、なるほど。初めて会ったにしてはやたら敵意をむき出しにしていなかったか？支援だよ。 What? I barely heard her. Her voice was so low. I'm about to ask her to repeat herself, but Suzuha is staring at the ground in silence. She obviously doesn't want to talk about this. Did she call Kirisu her enemy? But that doesn't make sense. お、個人的な恨みがあるということか。しかし初めて会ったのに？まあね。何かあったのか？直接はないかな。間接的というとどういうつながりだ？なんなら俺がクリスティーナに話をつけてもいい。別にいいって。もしかして単なる逆恨みだったりするのか？もうしつこい。 She hits me with a glare. 岡部倫太郎さ、私のことより店長に謝りに行かなくていいの？ Actually, I'm getting cold feet. But I am HOUOUIN KYOUMA, the mad scientist who brings chaos to the world. I can't falter now. I steel myself and enter Bron-Tube Workshop.
part-time warrior follows me inside. 失礼する。 Mr. Barone is sitting at the counter inside, slurping delivery ramen. Even when I enter, he doesn't look away from the huge 42-inch CRT. It's showing some news report on some celebrity divorce. Part-time warrior doesn't say anything. She's just going to stand there and watch him rip me a new one. おい、岡部。おめえ一体上で何やってんだ? Straight to the punch. He doesn't take his eyes off the TV, nor does he stop slurping his ramen. Yet, despite his sedentary posture, he exudes extraordinary pressure. But now is not the time to fall. 実は世紀の実験中でしてね。すなわち人類の科学史を塗り替えるタイム。おめえらのお遊びのことはどうでもいいんだよ。このビルのオーナーは俺。分かってんのか？結構ボロいビルだからよ。おめえらがガタガタ揺らすと壁にひびでもできるんじゃねえかと俺は気が気じゃねえわけ。Better keep quiet about the dent in the floor. ミスター・ブラウンよ。まさかこのビル耐震偽装物件ではなかろうな。だったらどうなんだよ。 Holy crap. Maybe we should seek shelter ち soon. ゃんと補強工事はした。だがな、いくらなんでもおめえらは揺らしすぎだ。このビルの一つや二つ崩壊したからなんだというのです。ああ？我らが行っている実験は何でも言うが人類の科学史、いや人類の歴史そのものを塗り替えるような壮大な内容なのです。このビルをあと10年延命させるよりよほど意義のあるものだ。 The building starts shaking again as soon as I finish speaking. Flakes of concrete start falling from the ceiling. The 42 CRT image goes to static. Damn it, daughter, what are you doing? I thought I told you to stop the experiments. こら、岡部! He's glaring at me. なんか落ちてきたぞ。ラーメンに入ったろうが。どうしてくれるんだ。とにかくこれ以上揺らすんじゃねえ。でないと家賃を1万あげる。 What? If you raise it 10,000 yen, we're ruined. 10,000 yen, that's about $100? 任せるがいい、ミスター・ブラウン。我が名誉にかけて今日はもう揺らさないと誓おう。 With that, I race out of the Braun Tube workshop. クリスティーナ、今すぐ実験は中止だ。 When I burst into the lab, I find the three of them in the middle of lunch. Mayuri has juicy chicken number 1. Daru has a convenience store boxed lunch. Kirisu is eating cup noodles with a fork. ごめんねおかり。今マユシリが唐揚げを温めようとしたんだけどね。ついいつもの癖で逆回転させちゃって。そうか。あんたにメール届いてるはずだけど見てないの？ Your sarcasm is not appreciated, Christina. You know as well as I do that my phone is still attached to the phone wave. I disconnect my phone from the phone wave, names up to change while grinding my teeth. Are we seriously gonna... One more, please? ふざけるな。ミスター・ブラウンに睨まれるのは俺なのだぞ。5日も前に忠告したのに。 Well, yeah, the timestamp was from 5 days ago, but... 店長、怒ってた？ああ、殺意の波動を感じた。 I could feel his killing aura. Daru turns pale, but the two girls don't seem to care. They know not the wrath of Mr. Brun. Ignorance is bliss. とにかく今日はこれ以上の実験は中止だ。ま、実験のデータは十分取れたわ。 Then Kurisu hides her mouth in her hand as she yawns. さすがに眠くて辛くなってきたし、髪もパサパサだし、シャワーを浴びてゆっくり眠りたい。 I sigh and take a boxed lunch out of the convenience store bag. It's cold, so I toss it in the phone wave and set the timer normally. シャワーならここにもあるよ。バスタブはないんだけどね。シャワー室っていうのかな。オカリンはいつもそこを使ってるよね。なんか汚そう。お世辞にも綺麗なシャワー室とは言えん。このビル自体がボロいからな。
そもそも岡部と同じシャワー室を使うなんてお断り。気持ちはわかる。誰も使えとは言っていないしな。もっとも徹夜明けで俺も誰もお前もかなり臭いだろうかな。Given the sweltering heat and the fact that we kept the windows closed all night, I bet this place is smelling pretty rank by now. だから食べ終わったら帰るわよ。Kirisu slurps her cup noodles indignantly. I bought them at her request. She was raised in America, yet she likes cup noodles. Strange. 高級ホテルでセレブ気分のバスタイムか。俺も連れて行ってほしいものだ。Ah. Lukako. Are you familiar with Gyro Froggies? The huge flag. No, I'm good. お断りします。まゆしも行ってみたいな。まゆりさんなら歓迎する。本当？ありがとう。I take my warm food out of the microwave, take a fresh bottle of Dr. P out of the fridge, and join in on them for lunch. Of course, I don't have Dr. Pepper again this week. God damn it. ねえねえ、オカリン。前から不思議だったんだけどね。ご飯食べながらどうして炭酸ジュース飲めるの？特に疑問を持った覚えはないぞ。僕も。そうね。私も不思議には思わない。まゆりがおかしいんだろう。食事と炭酸飲料の組み合わせなど普通だ。普通だよな、上皇。異論はない。そんな、みんながおかしいんだよ。Well, I'm sure Doc Period. I'm a pure Doc Period. That's a word. Doc Period. Daughter loves cola, like a typical fat otaku, and Kirisu lives in America, home of soda. So I admit our opinion is biased. But that doesn't matter right now. さて、オペレーションウルドの実験成果についてこの場で検討してみようか。オペレーションウルドって？そういえば昨日はどこぞの助手のせいで作戦名を披露できなかったのだったな。昨日夜から今日にかけて行われた D メールの連続送信実験、それがオペレーションウルドであり、実験の成果はあった。She interrupts me D again. メールについて少なくとも何ができるのかは分かったから。Kirisu places her empty cup noodles on the table, then retrieves the whiteboard from the development room. While the rest of us eat, she scribbles on a whiteboard, then puts it up against the wall. とまあこんな感じ。補足や反論は？ Nothing especially. She summarizes the vital parts. Mayuri has mouth half open in a blank stare. She clearly doesn't understand. D メールでは最大で英文36文字か。日本語文18文字しか送れないというのは不便だな。改善したいところだ。Furthermore, each D-mail is split into 12-character segments. If you send 36 characters, you'll get 3 12-character emails. If you try to send more, everything after the 36th character disappears. でも、いつへ送るかの調節ができるのを発見したのはすごくね。Though we can only set it in 1-hour increments, we can control how far back the emails go by using the microwave's timer. 発見しただけで満足してたら無意味。原理を突き止めないと。ここに書いたのは現象として確認できたものでしかない。原理の究明か。確かにそれが分からなければ真にタイムマシンを作ったことにはならない。6文字 ×3 しか送れないのは何が原因だ？ Daru and Kirisu remain silent. Suddenly, Mayuri, who's been staring at the ceiling in confusion until now, raises her hand. あのね、唐揚げやバナナはゲル揚げとかゲルバナになっちゃって、でもお塩はゲル塩にはならなかったんだよね。だから略すなよ。According to Mayuri, the refrozen chicken had indeed been jellified when she tried eating it. Kirisu's prediction was right. で、D メールは18文字まではちゃんと送れて、19文字以上は消えちゃうんだよね。きっとね、
大きなものとかたくさんは送れないんじゃないかな。あ、もしかしてそのカーブブラックホールがカーブラックホールね。カーブブラックホールがだからカーブラックホール。ブラックホールの穴がきっついんだよ。マユシ、今の言葉をもう一度よろ。穴ってところから。穴がきっついの。これはけしからん。言わせているんじゃないや、ホダル。Mayuri has flowers for brains, so she's easy prey for Daru's perversions. It drives me crazy. 穴がきついか。あながち間違ってないかも。おそらくセルンのタイムマシンと同じ原因ね。リフターの調整がうまくできてないから完全には得意点を裸にできず、そのせいで送れる容量が限定される。唐揚げやバナナはともかく全角6文字半角12文字のデータっつうと容量は12バイトだね。 English characters are half width, so only use 1 byte, but full width Japanese characters use 2. バイト？キロバイトじゃなくて？おーっと、マキセ氏はメカに弱いタイプと見た。そうなのか、ジョッシュ。うるさいな。バイトなんて単位は最近見ないから確認しただけよ。By the way, 1 kilobyte is 1024 bytes. 1 byte is 8 bits. まあ電子メールは本文テキストだけじゃないけどさ、送信先と送信元のメルアドとかヘッダとかもろもろ込みだともっと増えるけど、目安として12バイト分の文字数なら3回分は転送できるってことじゃね。あ、ちなみに件名は入れると入れないとでどう変わるかわかんねえ。確かに唐揚げやバナナをデジタルデータに換算したところで12バイト程度のサイズになるとは思えんな。How do you measure a banana in bytes anyway? 塩は一つ一つが小さいから12バイト以下と換算された可能性がある。質量が大きいと超重力に押しつぶされるっていうこと？質量ではないかもしれん。データには重さはない。いずれにせよ得意点を裸にできていない時点でイベントホライゾンを通過せざるを得なくなる。そのイベントホライゾン内では空間と時間の入れ替わりの影響でリング上得意点に到達した被験者は超重力により押しつぶされて破壊されたデータがブラックホールから吐き出されてしまう。ゼリーマンの出来上がりだ。でも質量が小さければ通り抜けられるとも思えない。どっちにしろ超重力の中を抜けないといけないのよ。穴がきついのならば注入する電子を増やせばいい。そんな簡単な問題とは思えない。セルンだってその方法は試したはず。なのに実験開始から9年経っても解決できていない。単純に電子の量を増やせばいいってわけでもないのよ。そうか。そもそもセルンではリフターがあるけど電話レンジの場合そのリフターに代替するものが何なのかすら分かってない。これじゃ調整以前の問題。She has a point. リフターに変わるものが何なのか。少なくともその代替物の効果によりリング得意点に36バイトプラスアルファまでは通り抜け可能な道が作られているのは確かだ。よくわかんないよ。Mayuri finishes with her chicken, looks at us in confusion. リング上得意点の入り口である内側のイベントホライゾンを魔王城の門に例えればいい。魔王城？ Hundreds of soldiers attack the heavily fortified Demon Lord's castle gate. The soldiers can use the magic called Lifter to force the castle gate open, but they can only keep it open for a moment before it closes. During that moment, only 12 soldiers can break through. The soldiers can only use Lifter magic 3 times. The 36 soldiers who make it through the gate return triumphantly as the heroes who slew the Demon Lord. But the soldiers who were left behind are imprisoned by the Demon Lord's minions. They're taken to the castle's prison cells and turned into slimes. The heroes save them after defeating the Demon Lord, but unfortunately they go home as slimes.
スライムになって帰ってきた騎士さんたちがゼリーマンなんだね。だが例外もある。 The soldiers can combine into a super soldier with the strength and size of 100 ordinary soldiers. The super soldier has the power to defeat the demon lord alone, but since his body is too big, he can't pass through the gates when it is operated by Lifter. And so, deprived of his magic effectiveness, the weakened super soldier is seized by the demon lord's underlings and sent home in defeat as a giant slime. なんだその無茶な設定。図体が大きすぎてはダメだという例えだ。なるほど、すごくわかりやすかったよ。そう？ Apparently I'm oblivious to something. I'm guessing people are getting sick of the whole change a name title to male thing. Hmm. オカリンの例えはともかく、これでゼリーマンの件は解明できたんじゃね？すべてマユリのヒントのおかげだな。マユシーは役に立ったかな？ああ、いいひらめきだったぞマユリ。よかった。でもまだ仮説よ。それが証明されたわけじゃない。証明ってどうやんの？セルンと同じように人体実験するん？岡部と橋田さんが被験者として志願してくれるなら喜んで実験してあげるけど。人体実験ってなんか響きがやばいよね。性的な意味で。だが断る。僕はされる方よりせっかくだからする方を選びたい。右に同じ。いや、性的な意味でという部分は同意しないが。I notice your male antics. I just don't care. I'm trying to play the game. 何度も言うけど、問題はあの電話レンジのどこにリフターに代替する機能があるのかっていうこと。それともう一つ、なぜ時間帯によって放電現象やゼリーマン化が起きたり起きなかったりするのかだ。わからないことはあるけど D メールのやり方についてはもう完璧ってことでファイナルアンサー？過去にメールを送れるってすごいことだよね。人が直接過去へ飛べるわけじゃないからタイムマシンって感じはしないけどな。それをやろうとしてセルンほどの研究機関が失敗し続けている。タイターの予言によると完成まであと24年かかるんだっけ？ I answer Kirisu's sarcastic question with a nod. 確かに今の俺たちでは物理的なタイムマシンは無理かもしれんな。セルンに比べて金も施設も足りない。しかし俺たちはそれでもタイムトラベルを実現させた。データを過去へと送ったのだ。この電話レンジはもっとちゃんと検証するべきね。何が起きてるのか把握しないと。 D メールをもっといろいろ面白いことに使いたいよな。気持ちはわかるが今日は無理だ。もしまたビルを揺らしたらミスター・ブラウンから最後通告を出されるだろう。 He'll raise the rent or kick us out of the lab. 詳細な検証は明日以降に行う。だがこれだけは宣言させてくれ。 I step onto the couch and look at each lab member in turn. 靴脱がなきゃ汚れちゃうよ。本日今日って何日？ 8月2日。2010年8月2日は人類史にとって永遠に記憶に残る日となるであろう。なぜなら今日この日我ら未来ガジェット研究所は人類史上初のタイムマシン開発に成功したからである。人類史上初じゃなくね？セルに先越されてたし。そもそも開発したとは言えない。偶然使えるようになっただけ。助手はセレンディピティという言葉を知らないらしいな。ペニシリンに X 線にダイナマイト、その他多くの偉大な発明は偶然から生まれたのだぞ。それはそうだけど。でも
クリスちゃんってタイムマシンなんてないやーいってこの前は言ってたよ。今はあるって認めてるんだね。今のところは認めざるを得ないってだけ。原理を究明していけば、もしかしたらタイムマシンとは似ても似つかないまがいものかもしれない。けっ、どいつもこいつも俺の堂々たる宣言に敬意すら払わんとは。人類史上初の、いや史上2番目かもしれないが、タイムマシン開発の栄誉、この俺が独り占めしても後で文句を言わないことだな。今日の第66回円卓会議は以上だ。解散。今のって円卓会議だったん？知らんかった。しかも66回って。円卓だろうがなんだろうがどうでもいいわ。Kurisu gets up from her chair and stretches. 帰ってシャワー浴びて寝る。マユシーはもうすぐバイトなのです。I'm incredibly tired too. Let's just sleep today. But when I lie down, I find myself unable to sleep, though part of me is still frightened by the dark secrets we've uncovered. The curiosity and excitement are too much to bear. We've built a machine that can send emails to the past. It seems like a dream, but it's real, and it's ours. As I start thinking of ways to use it, my imagination spreads out to infinity, driving the last vestiges of fear from my mind. I'm standing in absolute darkness. How long have I been here? I can't remember. I can't move. I can't feel. I can't see. The world is empty. 何もないんじゃない。A voice resounds in the blackness, as if whispering in my ear, as if screaming from far away, as if dozens of people around me are speaking at once. Where am I? ここはイベントホライゾンを超えた場所。時間と空間の役割が入れ替わった場所。Suddenly, the darkness is dispelled. An ocean of stars fills the heavens. The sight is breathtakingly beautiful. However, one point in space lacks stars. I notice that point. I stare at that point. My body starts to fall. I'm falling through the sea of stars. No, not falling. I'm being pulled. Pulled into a rift of utter darkness from which not even light can escape. In an instant, my consciousness has exceeded the speed of light. Stars flash past and vanish from sight. Light itself is but dust in my wake. Logic screams that this cannot be. Nothing can move faster than light. That would contradict the theory of relativity. あんたは移動なんてしていない。 That voice again. It comes from behind, overtaking my faster-than-light consciousness. At the same time, it seems to lie in wait of my destination. Why do I hear Christina's voice? あんたは移動なんてしていない。 Those same words. 言ったはず。ここでは空間と時間の役割は入れ替わっている。あんたは空間を移動することはできない。あんたの時間が延々と引き伸ばされているのよ。I accelerate. I can hardly breathe. It feels like something is crushing my body. あんたの1秒は私には永遠となる。遠くから観測している私にはあんたは停止しているようにしか見えない。 I fall. I am pulled to the depths of the dark. Or perhaps to the end of the universe. But even beyond the speed of light, I'll never reach it. Am I looping? No, that's not it. Is the end running away from me? That's not it either. Stretching. What is stretching? Space? Me? 振り返ってはいけない。永遠は無限ではない。永遠へ向かって時間が引き伸ばされ続けようとも終わりは存在する。 Something approaches. It approaches slowly, a stark contrast to the stars flashing past. Is it really approaching? It looks like it's standing still.
Its slowness gives it that illusion. I don't know what it is, but it is something. Event Horizon. I try to reach towards it, but my hand won't move. 振り返ってはいけない。そこには1秒が永遠へと引き伸ばされたあんたが連なっているから。I'm slowing to a stop, but still I keep falling. The end never comes. An asymptotic approach to zero. Asymptotic. When will this second pass? 時間と空間の役割は入れ替わっている。A second stretched out to infinity. 1 second becomes 0.1 seconds. 0.1 seconds becomes 0.01 seconds. 0.01 seconds becomes 0.001 seconds. 0.0001 seconds. 0.00001 seconds. 0.00001 seconds. Whatever seconds. Even more seconds. More seconds! When will I arrive? Gradually, time shortens. Gradually, my perception of time lengthens. 前を向いてたどり着いて。No matter how close I get, I can never reach. 魔王の城門へ。Suddenly, her words take on an amused tone. The Demon Lord's gate. あんたは鍵を持っていない。だから城門をこじ開けられず。I try to shout, but my mouth won't move. I mustn't look back. 魔王の手下に捕らえられる。Pictures from the Jellyman's report flicker through my brain, my body. 振り返ってはいけない。I want to look back. I want to go back. I can't look back. I can't go back. I face forward, towards the thing. I face the future of becoming a Jellyman. Well, frozen for eternity. Roused by a melody, I slowly open my eyes. Instead of an ocean of stars, I see the lab's familiar ceiling. Ugh, what a bad dream. It's bright out. What time is it? My phone's ringing. Oh, jeez. I came like you said, Okabai-kun. You promised to show me the 5100, remember? Are you there? Your windows are open and the lights are on, but if you're there, could you open the door? I'm out front. The male demon again? I thought I told her to stop with the spam. I checked the clock. It's 9 a.m. I slept for over 15 hours. No wonder I feel so lethargic. I stifle a yawn as I unlock the door. When I open the door, I see Shining Finger. Kiryu Moika, standing there looking down at her phone. Her expression doesn't change, but she bows her head slightly. I guess that's her way of saying sorry. I guess I can't just leave her standing there. I reluctantly invite her in, then shut the door and collapse back onto the sofa. I'm still half asleep. I went to the trouble of inviting her in, but Moika just stands there in the corner of the room. 一緒に。何少しばかり宇宙を漂う粒子の気分を味わっていた。That was one hell of a nightmare. Maybe I'm more shocked by the truth of CERN's experiments than I thought I was. At any rate, I'm still drowsy. My vision is a little blurry, too. I feel like yawning again. I failed to stifle it this time. それで本当に IBN5100 を見に来たのか？ Morika nods. Then she starts entering something on her phone. We're face to face. Why is she sending me mail? You said I could come look, remember? True, I did say that. But if you're going to visit someone, don't you usually let them know beforehand? 見せるのはいいが、こんな朝っぱらに来なくても。いや、待てよ。貴様、本当の狙いはこの俺の取材だな。Like back when we first met and she took a picture of my face without permission.
Since I am the infamous mad scientist HOUOUIN KYOUMA, I am quite the delicious topic. In my dealings with dark powers, I've learned secrets that could topple governments. People would love to get their hands on my knowledge. Of course, that's why I'm being chased by the organization. And that's why I refuse all interviews and photo ops. And now comes this woman aiming to get me while I'm still half asleep. A dirty trick, but effective! But Morika doesn't react to my sharp accusation. Am I wrong about her? Oh, now she's talking. Too bad I don't understand what she means. I don't miss the way Morika quickly scans the room. いいだろう。しかし見せるだけだ。そして見たら帰るのだ。それでいいか。I won't sell or lend it to her, no matter what. That machine is critical to our hacking operation against CERN, the enemy. Morika bites her lip, but she soon nods faintly. I open the curtains to the development room. Off to the side is the cardboard box with the IBM 5100 inside. I point to it by jerking my chin. Morika slowly walks up to the cardboard box, takes a breath, and peeks inside. Her eyes instantly light up and she stares at the machine in fascination. Maybe she's not only a male demon, but also a retro PC maniac? Or maybe she's even a pervert with a retro PC fetish. No way, I don't want to live in the same world as perverts of that level. After staring at the IBM 5100 for a few moments, Morika starts cheerfully typing out a mail. What an annoying woman. 無断撮影は禁止だ。どんなカメラで撮るのか教えてもらおう。Unless I place strict restrictions on photography, she may snap my picture when I'm not paying attention. I'm being chased by the organization, so I can't expose my face to the media. Morika stops moving once I give her my instructions. 使おうとしているカメラを奥の棚に置くだけでいい。それを見せてもらう。Morika silently places her phone on the shelf, but she doesn't let go. She keeps her hand on it. まさかそれか？その携帯の内蔵カメラで撮ると？ Morika nods, still expressionless. I thought she was doing a magazine article, but if she's using her phone, something tells me she's not very good at her job. Or maybe she's so nervous about interviewing me that she forgot her camera. At any rate, I'm starting to feel sorry for her. OK だ。自由に撮ってもらって構わん。ただし、この俺の顔以外だ。もしも撮ったら、俺はお前の口を封じるしかなく。撮るつもりないから。Morika starts shooting the IBM 5100. She doesn't even glance at the great HOUOUIN KYOUMA. She may act like she doesn't care, but I can tell she's waiting for me to lower my guard. She can't deceive these eyes of mine. A picture of me is worth millions to the right people. Given her stalker-like behavior, she seems safe to assume that I am the true focus of her interest. But I won't be exposed so easily. I feel sorry for her, but I can't let the organization find me. I've been on the run for so long that caution has become a habit. Leave no trace of where you've been. Stay vigilant around the clock. That's how you stay alive. I keep my guard up, ready to respond with lethal force should she attempt to take my picture. But 5 minutes later, and she's still focused on the IBM 5100. It's like I'm not even in the room. She dares attack my pride? A fearsome opponent indeed. Fearsome opponent. 30 minutes later, Morika is still taking pictures. The period between shut-off sounds has lengthened, but she's still adjusting her angle for every shot. Her expression is completely serious. Come on, it's a computer, not a supermodel. I watch her work from the lounge as much as I munch on a breakfast banana. I would have preferred to get something from the convenience store, but I didn't want to leave Morika alone. I know the IBM 5100 is too heavy for her to carry, but still, there's no telling what this fanatic will do if I let her out of my sight. Suddenly, I get another mail. ダメだと言っただろう。 I direct my answer towards the development room. そもそもそれは凶悪な重さだからな。お前一人では運べない。If you could help me carry it. いやいや待てい。なぜ貸すのが前提になっているのだ。貸さないと言っているだろ。本当に。本当だ。どうしても。どうしてもだ。 Once again, she does her thing, typing on the phone at high speed. Meanie.
Did she really have to send me a one-word mail? What a troublesome woman. いいかよく聞け。幻のレトロ PC IBN5100 それが厳然たる事実。神ですら歪められぬ決定事項。シュタインズゲートの選択だ。そもそも契約において俺は一時的にこれの力を借りているに過ぎない。使い終われば元の所有者に返すことになる。教えることはできんな。守秘義務もまた契約の中に含まれているし、 IBN5100 を狙う連中から元の所有者を守るためでもある。 I mean, anything could happen. Morika might seduce Luca's dad, for instance, and get him to lend her the IBN 5100. And then I couldn't complain if Morika took it away. I must avoid that situation at all costs! Of course, I don't think Morika can seduce anyone with her personality. And since Luca's dad has a wife and kids, I don't think he'd fall easily either. I'm probably just thinking too much. Morika, meanwhile, is staring at the floor in what I assume is defeat. 俺もそこまで鬼ではない。俺は俺の目的のためにこれと契約した。その目的を果たした後ならば、次はお前が契約できるように元の所有者と交渉してやってもいい。 When I return the IBN 5100 to Yanabashi's shrine, Ragnarok will be over and the fate of the world will have already been そ decided. してラグナロックが勝利に終わろうと敗北に終わろうと、この法王院京馬の人生はその頃にはもう、いや今の言葉は忘れてくれ。そんな先のことなど今は考えている場合ではないからな。それより場所。 Jeez, I had some good angst going there. She's just oblivious to the mood. IBN5100 は柳林神社にあった。 Just then, I hear the sound of the door opening. Morika twitches. I look into the lounge and see Daru, wiping the sweat off his brow with a towel as he comes in. Guten Morgen. ずいぶん早いな。 Ever since university went into summer break, Daru has been coming into the lab in the morning less and less. But then again, he's also been staying up all night more and 昨 more. 日夕方から寝始めたからさ。朝5時に目覚めたぞなもし。ああ、暑い。午前中なのにこの暑さとかありえなさすぎだろ上皇。おかりん、そちらのエロセクシーな三次元女性はどなたでありますか？ああ、紹介しよう。シャイニングフィンガー桐生萌香だ。シャイニングフィンガーだと俺のこの手が光ってうなる？ Does her hand glow with an awesome power? うならない。だが能力者だ。能力とかねえよ。見ればわかるはずだ。こいつは間違いなく能力者だよ。まあいいや。よろしく桐生氏。 Even though Daru bowed his head, Morika doesn't so much as look at him. She's now looking down at her phone. Not that she ever really looked away. Daru turns red. なんという華麗なスルー。デブオタだからって見下してやがりますか。クソー。さてはお主、スイーツかっこ笑いだな。萌香よ。この男こそ俺のマイフェイバリットライトアーム。スーパーハッカーのダルだ。 Morika lowers her chin impudently. Was that supposed to be a bow? Her expression hasn't changed at all. Everything Daru says flows cleanly through one ear and out the other. And she was so eager to meet the super hacker before. おかり、まさかこの人にヤバいことでもしてたん？やばいこととはなんだ。俺たちは撮影をしていただけだ。撮影だと？それをネタに脅し、ついには性的なおもちゃに。エロゲノを現実に持ち込むのはやめろ。さあせん。My bad. Daru's jokes aren't helping. あ、そうそう。電話レンジだけどさ、ちょっと改良しようと思うんだよね。改良？ほら、今って結構めんどい手順が必要。おお。それをもっと簡単にできるようにしたくて。あ、それと電話レンジ専用携帯からの転送も可能にしようかと。転送とは具体的には？今は D メールの送信先は電話レンジにつなげた携帯だけっしょ？ That's right. In yesterday's experiments, my phone was attached to the phone wave, named subject to change its socket.
so my inbox got flooded with emails. それって結構不便じゃん。電話レンジ専用携帯に転送機能をつけちゃえば、その専用携帯を経由して好きな番号に D メールが送れるわけ。改良にはどれぐらいかかる？ 2、3時間じゃね？オカリンも手伝ってくれたらだけど。わかった。手伝おう。OK。 Daru really is reliable. I walk up to him with my hand raised for a high five. But he completely ignores it, sits on the sofa, and begins eating. Ooh, cold. Damn it, pay attention, Daru! I slowly lower my hand. Whatever. Once the upgrades are complete, we'll gather the lab mems and begin discussing serious D-mail use. It's time to think about the practical applications of sending mail to the past. Another mail. You said something about sending emails to the past, didn't you? What does that mean? Tell me! Daru, you idiot! How could you make such a basic mistake? Moeka, whose eyes have never once left her phone, is now staring straight at me. I need to talk my way out of this somehow. She may just be a part-timer, but she's still a journalist of sorts. If she learns that we've built the world's first time machine, there's no way we'll be able to keep it under wraps. The organization is sure to find out. I can't let that happen. 聞き間違いだ。いいえ、 Moeka shakes her はっ head. きり聞こえた。 Moeka's pretty persistent. I know that because of her mail attacks. She won't let me escape so easily. What should I do? In frustration, I put my phone to my ear. 俺だ。まずいことになった。いや、そうじゃない。8号機の場合によっては、口封じをこれが、シュタインズゲートの選択だとしたら、やりきれないな。L、プサイ、コングル。I put my phone in my pocket and turned back to Moeka. 誰と電話を？お前には関係ない。Moeka looks down and begins typing another mail. What's that even mean? Since she didn't include her usual signature, does this mean she was in a hurry? Her expression didn't change at all, though. Anyway, I disregard the mail's contents and take one step towards Moeka. She makes no attempt to escape. I'm standing between her and the door. 今すぐにな。我がラボの秘密を知った以上。殺す。貴様が事実を公表しようとするならばな。この狂気のマッドサイエンティスト、HOUOUIN KYOUMAをあまり舐めない方が身のため。何？オカリンまた始まったん？ Daru's standing behind me. I turn around in surprise. 桐生氏だっけ？オカリンのこれは一種の病気だから気にしないで OK。Can't you see what's going on, Super Hacker? 若者が！お前の迂闊な発言のせいで。今オカリンも迂闊な発言を。This is awful. Everything that could go wrong has. How do I recover? First, I need the silence mode. Oh. おはよう。あ、オカリン。タイムマシン実験する前にマユシーに唐揚げ温めさせてほしいな。I dropped to my knees in utter despair. We're finished. It's impossible to talk our way out of this 桐生 one. 萌か。すべて震えよ。我が右腕。契約に基づき命じる。漆黒の極限をまといて。我が望み、すなわち破壊の衝動を満たせ。Okay. I think that's good for this week. Good times, good times, good times. Saveして. End the game. Cool.